Jai Shri Ram. Kaupina Panchakam written by Adi Shankaracharya. Vedanta Vakyeshu Sada Ramanto Bhikshanna Matrena Cha Tushtimantaha Vishoka Mantah Karane Charantaha Kaupinavantaha Khalu Bhagyavantaha Moolam Taroho Kevalamashrayantaha Panidvayam Bhoktuma Mantrayantraha ಗಂಧಾಮಿವ ಶ್ರೀಮಪಿ ಕುತ್ಸಯಂತಹ ಕೌಪೀನವಂತಹ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವಂತಹ ಸ್ವಾನಂದಭಾವೇ ಪರಿತುಷ್ಟಿಮಂತಹ ಸುಶಾಂತ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಮಂತಹ ಅಹರ್ನಿಶಂ ಬ್ರಹ್ಮಸುಖೇ ರಮಂತಹ ಕೌಪೀನವಂತಹ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವಂತಹ ದೇಹಾದಿಭಾವಂ ಪರಿವರ್ತಯಂತಹ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಮಾತ್ಮಾನವ್ಯ ಲೋಕಯಂತಹ ಸ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮನ್ಯವ ಲೋಕಯಂತಹ ನಾಂತಂ ನ ಮಧ್ಯಂ ನ ಬಹಿಸ್ಮರಂತಹ ಕೌಪೀನವಂತಹ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಂ ಪಾವನ ಉಚ್ಚರಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಹಂ ಅಸ್ಮೀತಿ ವಿಭಾವಯಂತಹ ಭಿಕ್ಷಾಶಿನೋ ದಿಕ್ಷು ಪರಿಭ್ರಮಂತಹ ಕೌಪೀನವಂತಹ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವಂತಹ. One who has only a langoti is the most fortunate fellow. If you have only one possession, which is the loin cloth, the kaupinam, consider yourself very fortunate. If you accumulate too many things, then you will be burdened. So, lead a minimalist lifestyle. Of course, we cannot take it too literally. So you need a few things in life in order to have some level of comfort so that you can do some useful work. But this is a wonderful shlokam, Kaupina Panchakam by Adi Shankaracharya. The phrase to remember is Kaupinavantaha Khalu Bhagyavantaha. Kaupinavantaha Khalu Bhagyavantaha. That means one who has only a langoti is indeed the luckiest man alive. Kaupinavantaha ಖಲು ಭಾಗ್ಯವಂತಹ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.